This is UMAR Ahmed for IFL TV in association with MTK Global. We're in Maryland, America. I'm joined by Daniyar Yeleussinov, who appears this Saturday night live on DAZN and Sky Sports back home in the UK. How are you doing, Daniyar? You good? I'm good, yeah, I'm feeling good. Thank you. You were telling me off camera about Daniyar, opponent. He's here, but there's some difficulties and issues going on. We have a problem with Maryland commissioner, so they don't want to approve Miguel Zamudio. That was the opponent for Daniyar, actually. So now we're waiting. Zamudio is here. He's waiting too, but pretty much they will replace him with another fighter. Okay. We just know about that yesterday. They told us about it yesterday. So. Is Daniyar slightly concerned he might not have a fight this Saturday night? Ты как-то вот переживания есть насчет того, что может быть не будет боя в субботу? Замудил брали. Переживания нету, конечно, но если я даже не знаю, что такой вариант может быть, что боя совсем не будет. He is not concerned about that because he didn't know that. I mean, might be fighting this Saturday, you know. So pretty much we're just waiting. Okay. When do you think you'll find out? Today. Today? Today. Okay. We have a couple opponents. They offer us a couple opponents, so we'll just pick one. Okay. Yeah. I want to ask about Daniyar's weight. Does he see his whole future at 147, or is he okay moving down, moving up? Он хочет по поводу твоего веса спросить, да, как себя чувствуешь, 147, или ты хочешь ниже спуститься, или ты хочешь выше подняться? Ниже точно не хочу спускаться. You don't want to go down, definitely. Okay. Физически не могу, природно я... Physically, he can't, he's natural. 147 fighter. Perhaps 154? Может, В дальнейшем будущем наверняка возможно. Maybe in the future, yes. He's okay with 147. We've seen Daniyar in the UK before, of course. Where does he see his next few fights? Does he see them here in America or in the UK? Мы, говорит, видели несколько боев Данияра в Англии, да. Что он думает дальше? Продолжит бои здесь или хочет в UK тоже провести бои? Я всегда рад вернуться в Лондон, в Англию, в Великобританию. Там меня очень тепло встречают, и мне нравятся там болельщики, фанаты именно местные. He would like to go back to fight in UK too, because he liked the fans, he liked the people there, and he liked London, he liked UK. So there's a lot of fans that likes him, like his style. Ну, поскольку Меккой профессионального бокса является Америка, Соединенные Штаты, желательно сейчас мне бы побольше боев проводить здесь. On this stage, можно сочетать, в принципе. Yeah, on this stage, he want to fight more in United States, as we know that's a mecca of boxing here. But he want to mix it, maybe some fights there, some fights here. Why not? You get the best of both worlds. Yeah, exactly. How does he think Eddie Hearn's doing in America? Что ты думаешь по поводу Эдди Хирна, как он в Америке работает, как ты считаешь, именно на американском рынке? Я думаю, он очень резко и дерзко заявил о себе, быстро, в принципе. Yeah. Нет? Да, говори, я говорю да. И хорошо работает и подписывает, в принципе, боксеров местных, самих же американцев. Они на него, с ним сотрудничают, работают. Я думаю, он знает свое дело. Well, he's signing a lot of American fighters here, local fighters, and I think that he knows his job. He's getting like very fast. He get into United States, like he showed that he's a top promoter. He's getting inside and he knows what he's doing. He's DAZN, and he's working with DAZN. Yeah, it was a nice move. In terms of his relationship with Eddie, is everything sort of being delivered at the moment, and what does he want for the sort of the end of the year, next year? What's he asking of Eddie, really? По поводу, сейчас заканчивается, да, первый год, да, все ли сделал промоутер Эдди Хирн по первому бою, и чего бы ты хотел дальше у него попросить, скажем так, на следующий год, может быть? Как ты думаешь, что ответить лучше? Нормально? Да. Ну, как хочешь. Ты же ни от кого не зависишь. Они же как наши не обидятся? Нет, говори все, что есть. Потому что если я начну... Я не буду ставить там. То, что
изначально была договоренность провести 6-7 боев, и это все, в принципе, реализовывается. Но хотелось бы, конечно, драться в больших картах, в больших вечерах. Well, the fights that he offered to us, 6-7 fights in first year, yeah, he delivered that. It will be his 7th fight. But he would like to fight on a big cards, big shows. И They never put us on a желательно, big shows, pretty much. и желательно там, где больше придут на меня смотреть, и казахстанских болельщиков, чтобы именно боксерские города такие. And more he want to fight in the places where a lot of Kazakh people there. The boxing cities, like New York, like, you know, like in California, Los Angeles, there's a big communities of Kazakh people, you know. Is he a bit disappointed then he didn't get to fight on June 1st on the Joshua bill? Did he ask to fight on that bill? Но ты, допустим, немножко расстроен тем, что ты, допустим, 1 июня не выступаешь у Джошуа на карте. Я на самом деле не могу быть расстроен. Мне изначально сказали 25 мая, как бы, ну не дали. Как я могу расстраиваться? Довольствуюсь тем, что дают. From the beginning, when we start talking about the fight cards, they told us about May 25th. So pretty much he's okay with that. I mean, now he's okay. Хотелось бы. Now, but next year, because of course he would like to fight on the big shows, Senti and Joshua, but they never offer us that. Okay. Yeah. All right. We know another welterweight is on that bill. Josh Kelly fights Ray Robinson. Firstly, what does he think of that fight? And secondly, what does he think of Josh Kelly? Would he like to fight him sort of perhaps next year, realistically? Что ты думаешь по поводу вот боя Джоша Келли с Рэй Робинсоном? И что ты думаешь вообще о бое между тобой и, может быть, на следующий год? Реалистично это вообще или нет? Обои Келли, Робинсон. Я Робинсона бои не смотрел, я, в принципе, знаю результаты некоторых его боев. Ну, для Келли это все-таки, я думаю, будет хорошая проверка, но в любом случае проходимый бой для него. Хороший бой. Тем более в Америке первый раз, да, по-моему? Да. А в дальнейшем, мне кажется, все к этому и идет. Мы боксеры Индии, поэтому в этом промоушене боксируем. Смотря по истечению срока, как все будет продолжаться. В будущем у меня 3 года контракт, год прошел, 2 осталось. За это время он организует, не организует бой. Это и от нас зависит, от нашего прогресса, и от промоутера зависит, кто как будет готов, захочет ли он повторение олимпийского турнира. Хорошо. So, yeah, about Ray Robinson, he never watched his fights. And he never watched his fight, he knows just results of his fights. So it will be a good fight for Josh Kelly. So he thinks that Josh will win that fight, but it will be a good test for Josh. He's fighting in the United States first time. And about our fight with Josh, it's all, yeah, well, we're going to that fight pretty much. Like we started now, maybe not next year. It all depends. There are a lot of factors. So we're both in the same promoter, and it all depends my progress, his progress, when I will step up in competition, and there's a lot of factors. If everybody will be agree on the fight, so yeah, pretty much we will do it. Okay. And if of course, if he want repeat of the Olympic Games fight, so. Well, we hope it happens one day in the pro ranks. Anyways, Daniyar, appreciate a bit of your time. We wish you the best of luck this Saturday. Hopefully you can confirm an opponent today. Yeah. And we'll grab a word with you afterwards. Okay. Thank you very much for your time, Thank you. So what are you free?